Good morning, friends. Now we can have a video of ninth standard, chapter first, set, topic 3, Venn diagram. In sets, ideas and concepts are better understood with the help of diagrams. British logician John Hill have created such idea. He will show sets with the help of diagrams. So these are called Venn diagrams. The diagrams representing sets are called Venn diagrams. Generally, universal set, that means a universal set U, is denoted by a rectangle diagram. For example, look at here, x is equal to a, b, c, d, e. With these elements, we can show this by Venn diagram in a circle. This set is shown by circle A, B, C, D. The elements are written in between. We can use triangle, rectangle, square, circle, or any other shapes to represent the set. So these shapes are called Venn diagrams. Now second one is what? Subset. सबसेट मीन्स उपसंच. मराठीत त्याचा अर्थ घेतला तर उपसंच होतो. इफ A and B are two sets, there are two sets A and B, such that every element of set B is an element of set A, then B is said to be subset of A. पहा, एखादी दोन संच दिलेले, जो लहान संच आहे त्यातील सर्वच्या सर्व घटक हे दुसऱ्या संचामध्ये असतील. आता इथे दिलेले बी चे सर्वच्या सर्व घटक हे ए मध्ये असतील तर बी ला ए चा उपसंच असे म्हणतात. सिंबॉलिकली वी कॅन डिनोट इट ॲज बी इज सबसेट ऑफ ए. नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट and read as B is a subset of A. For example, there is example 1, 2, A is a set with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and B is a set with elements 2, 4, 6. Now look at here. The elements of B, 2 is also in A, 4 it is also in A, and 6 it is also in A. That means every element of B are in A. म्हणजे B चे सर्वच्या सर्व घटक A मध्ये आहेत, म्हणून B ला A चा सबसेट असे म्हणतात. Therefore B is called subset of A. Now we can denote it by Venn diagram. A set will be represented within a circle and B set is represented within a triangle. So all elements of B are in A. So therefore B is a subset of. Now we can see the properties of subset. First property is every set is a subset of itself. प्रत्येक संच हा स्वतःचा उपसंच असतो. That is A is a subset of A. That means we can write any set A. तर प्रत्येक घटक हे त्याच्यामध्ये असतीलच, म्हणून मग every set is a subset of itself. Now second one is empty set is a subset of every set. Now empty set, this is most important property. 5 is a subset of A. Means 5 means what? No elements there. So these elements 5 has no elements. It is also included in what? A. Therefore empty set is a subset of empty set. Now third one is
if A and B are equal sets, A is equal to B, then A is a subset of B and B is also subset of A. For example, now A will be there 1, 2, 3 and B will be 2, 1, 3. Now look at here, these elements are same. 2 is there, 1 is there and 3 is there. Order is not important. So A is equal to B. A and B are equal sets. Every element of A are in B. So therefore A is a subset of B and every element of B are lies in A. Therefore B is also subset of A. Means if A and B are equal sets, then A is the subset of B and B is the subset of A. Now these are the three properties of subset. Now we can go with the next topic, that is universal set. Universal set means मराठीत त्याला म्हणतो आपण विश्वसंच. विश्वसंच म्हणजे काय? अ सुटेबली चूजन नॉन एम्प्टी सेट. आपण ज्या काही सेटचा अभ्यास करतो त्यामध्ये सुटेबली आपण चूज केला पण तो कसा असला पाहिजे? नॉन एम्प्टी, रिकामा रिक्त संच, of which all sets under consideration are subset of that set. आपण जेवढे सेट्सचा विचार करू त्या ते सगळे सेट्स त्याचे काय असतील? उपसंच असतील. all considerable sets are subsets, then this set is called universal set. की आपण सर्व संच विचारात घेतले आणि ते सर्व संच विचारात घेतल्यानंतर त्यांच्यामध्ये जो मोठा संच असेल हे बाकीचे सर्व त्याचे काय असतील? उपसंच असतील. म्हणजे बाकीच्यांचे सर्व घटक त्या संचामध्ये समाविष्ट झालेले असतील तर त्या मोठ्या संचाला म्हणायचं युनिव्हर्सल सेट, विश्वसंच. युनिव्हर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू. युनिव्हर्सल सेट कशाने डिनोट केला जातो? यू ने डिनोट केला जातो. यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हा यू दिलेला आहे आणि ए दिलेला आहे. याचे अंडर कन्सिडरेशन आपण तीन सेट्स घेतले, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Now look at here. The element of A, 2, is also included in U. 4 is also included in U. 6 is also there. 8 is also there. 10 is also there. That means A is the subset of U. Now look at here B. 1, 3, 5, 7. All these elements are also included in U. So we can say that B is the subset of U. Now look at here C. 1, 4, 9. These are the perfect square numbers. These are also included in U. So we can say that C is the subset of U. Now look at for A, B, C. All these sets are there, and in these consideration sets A, B, C, all the elements in A, B, C are included in U. So we can say that A, B, C are the subsets of U. So for that set, U is universal set. Complement of a set. Complement of set means पूरक संच. दिलेल्या संचाचा पूरक संच. आता पूरक संच म्हणजे काय आपण पाहणार आहोत. Complement of set. Let U be the universal set. Now here U as universal set and A is the subset of U. Then the sets of elements of U which are not contained in set A is called complement of set A. हे असे एलिमेंट्स घ्यायचे की जे A मध्ये नसतील, नॉट कंटेन इन A, उरलेले जे असतात A सोडून त्याला म्हणायचं कॉम्प्लिमेंट. इट इज डिनोटेड बाय व्हॉट? A dash or AC means A complement. बघा पण प्रॉपर्टी मेथड मध्ये किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये त्याला कसं लिहू शकतो? A dash is equal to x such that x belongs to U. म्हणजे त्याचे घटक U शी belongs असतील but x does not belongs to A. For example, we have given A U as a universal set. A, B, C, D, E,
F, G with elements. Now A will be B, D and F. A is a subset of U because B, B and F is also contained in U. So what will be A dash? आपण A dash कसा पाहिला की असे घटक घ्यायचे की जे A मध्ये नसतील. A मध्ये नसतील मग कोणते? B, D आणि F हे सगळे सोडून मग कोणते उरले? A, C, E आणि G. A, C, E आणि G म्हणजे असे घटक घ्यायचे कॉम्प्लिमेंट मध्ये की ते काय होणार की A मध्ये सोडून द्यायचे. मग त्याला म्हणायचं A कॉम्प्लिमेंट. तो दाखवताना आपण A डॅश ने किंवा A C ने दाखवतो. आता व्हेन डायग्राम ने आपल्याला दाखवायचं असलं तर हे जर आपण व्हेन डायग्राम ने दाखवतो हा U घेतला आपण रेक्टँगल मध्ये युनिव्हर्सल सेट A घेतला B D F and this will be A dash. Remaining elements A C E and G are the A complement set. Now look at the properties. We can see same properties in this example. There is no common element. एकही common element नाही आहे याच्यामध्ये A आणि A dash मध्ये. म्हणजे set and its complement have no common elements. Second, A is a subset of universal set U and A dash is also subset of universal set. Both A and A dash are both are subsets of universal set. Now third one is the complement of empty set is universal set. Now look at here. These are the and vice versa. Empty set phi and universal set are complement to each other. That is phi dash is equal to U and U dash is equal to phi. And fourth one is the complement of set A is the set itself. कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट घेतला आपण पूरक संचाचा पूरक संच तर तो काय असतो ओरिजिनल वन सेट असतो. मीन्स व्हॉट A dash is equal to A कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट. एक सेट घेतला त्याचा कॉम्प्लिमेंट घेतला त्याचा पुन्हा कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तुम्हाला जो मिळणार आहे तो काय असेल तुमचा ओरिजिनल सेट असेल. त्यातले आपण सर्व घटक पाहिले. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल लाईक करा. नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.